Okay, very good morning to all. Today, the very important topic, that is product life cycle. In short, we can say PLC. In product management, it is one of the very important topic in the marketing area as well as from the examination point of view. So, okay, before we talk about product life cycle, we have to understand the concept of product. Normally, the consumers feel that, or most of the consumers feel that, the product means it is only physical product. But here, as a marketing as a marketing manager or as a marketing expert, we have to understand that we have to understand that the marketing in the marketing In marketing, the concept of product is explained very clearly and is also very central point to the marketing. The product means here the product implies not only physical attributes as most people think, but it includes the services both before and after sales also. Here we have to understand, as per the Hansen, Professor Harry Hansen has given the definition to the product, that is, the product is the sum total of three things: the intrinsic characteristics, its materials and construction, comma, its ability to perform, extrinsic characteristics, that is packaging, brand, trademark and intangibles associated with it. So here we have to understand that the product means it is physical as well as psychological attributes of the product. So now, what are the product characteristics? Anything to be called as a product has certain characteristics, both explicit and implicit. We will talk about the what are the explicit characteristics. అంటే ఒక వస్తువు అనబడాలంటే భౌతికమైనటువంటి లక్షణాలే కాకుండా మానసికమైనటువంటి లక్షణాల సమూహాన్ని మనం ఒక వస్తువుగా నిర్వచించవచ్చు తెలుగులో మాట్లాడితే. నెక్స్ట్ దీనికి అంతర్గత లక్షణాలు, బహిర్గత లక్షణాలు, implicit characteristics, explicit characteristics. Now we will talk about the explicit characteristics. Physical configuration. Physical configuration means here, if you take the certain materials, wood, plastic, glass, stone, metal, related particle, every product has its own shape, size, density, taste, texture, color, weight. These are all the physical attributes. ఇవన్నీ కూడా మనకు సైజ్ అనేది, కలర్ అనేది, ఇవన్నీ కూడా కనిపించేటివే కదా, భౌతికంగా కనిపించేటివే కదా. సో వెయిట్ అనేది కూడా, సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం అంటాము, ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్. నెక్స్ట్ అసోసియేటెడ్ సర్వీసెస్. అసోసియేటెడ్ సర్వీసెస్ మీన్స్ బిఫోర్ సేల్ సర్వీస్, ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్. ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కార్ తీసుకున్నాను, కార్కి సర్వీసింగ్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అంటే ఆఫ్టర్ సేల్ అన్నట్టే కదా. బిఫోర్ సర్వీస్ కూడా దానికి చాలా నీట్గా డిజైన్ చేసి అక్కడ డిస్ప్లేలో ఉంచాలి, మనం దాన్ని రోజు క్లీనింగ్ చేయాలి, శుభ్రంగా ఉంచాలి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ యూ ఎనీబడి అరుణ్, యూ టేక్ ఏ అటెండెన్స్ when attendance is high. Okay. Okay, sir. Package and brand name. See, my dear student, the package is one of the most important characteristics of the product. How? The package explains the contents. అంటే ఏంటి, ఆ వస్తువులో ఏమున్నాయి, ఆ వస్తువుని క్యారీ చేయడానికి సులభంగా ఉపయోగపడుతుంది ప్యాకేజ్ అనేది. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ మిక్స్. Product mix, here you have to understand width. Width is the to how many different product lines. Depth, the average number of items within each product. Consistency, similarity among the product lines. This is the product mix. Yesterday we discussed the product mix also, that means product variables. Now product life cycle. Product can be located in some stage of its existence. అంటే ఏంటంటే it enters from the introduction to the and exit of the product into the market when we
consider the sales of the product in the introduction stage, and we consider the sales of the product in the exit stage, then this total life is called the product life cycle. ఇప్పుడు ఒక వస్తువు కూడా జీవిత చక్రం ఏ విధంగా ఉంటుందో మనిషికి కూడా అదే విధంగా జీవిత చక్రం మనకు వి కెన్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్హుడ్, అడాలసెన్స్, ఎంగేజ్, అడల్ట్ ఏజ్. వస్తువు కూడా ఏముంటుందంటే ఇంట్రడక్షన్, గ్రోత్ స్టేజ్, maturity stage, decline stage. So these are the four stages of the life cycle stages of the product. So we as human being have the life cycle. The same is also the case in case of any product that can be introduced into the market. It has also the four stages. We will discuss that topic. It's very very important. Later we will talk about very in-depth analysis. Now it is only a side point. Next, ఇంప్లిసిటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏంది బహిర్గత లక్షణాలు చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనము అంతర్గత లక్షణాలు, వస్తువు యొక్క అంతర్గత లక్షణాలు. ప్రొడక్ట్ సింబాలిజం. ప్రొడక్ట్ సింబాలిజం మీన్స్ హియర్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ద క్లస్టర్ ఆఫ్ సింబల్స్. నార్మల్లీ వి అసైన్ సమ్ సింబల్ టు ప్రొడక్ట్. మనం ఒకదాన్ని చూడంగానే ఒక ఒక బిస్కెట్ తీసుకున్నాం అనుకో, అది లవ్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఇంకో బిస్కెట్ తీసుకున్నాం అనుకో రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఇంకో బిస్కెట్ తీసుకున్నాం అనుకో సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది. Products will be different symbols. One is love shape, one is rectangular shape. Don't speak. Mr. Sudhakar. Okay, once again we are starting the class. Just now there is a small disturbance. Now we are talking about the implicit characteristics. I think now it is a very good voice. Mr. Arun, voice is clear? Okay, fine. So product symbolism. Product means normally when you observe the biscuits, particularly the biscuits have different symbols. One is love symbol, another one is circle symbol, another one is rectangular symbol. Different types of symbols are there. So this is the implicit characteristics. Next, communication media. Communication media is a product is a storyteller of what it is. See, really the product is a storyteller. Means once we look at the product, we will come to know, oh, this is the product. The product has its contents. This is the weight of the product. This is the rate of the product. And communication media, why it is used, at what rate, made by whom, where it is available. A piece of information is there with a product is given or hidden. Normally, when you look at the biscuit packet, everything is displayed on the biscuit packet. Where it is produced, who it is produced, why it is used. So everything is mentioned very clearly on the product. Next, product perception. Perception is really critical to product's market viability and perceptual process. Perception is a physio-psychological process. Perception is the process of selecting and interpreting the meaning to the product. Simply, my perception is on some biscuit. Good day biscuit is there. Oh, my perception is good on good day biscuit because I feel that it is a good taste. Somebody has not felt it is good taste, then they feel that it's not good. So that is a feeling, that is a selection and interpretation of the meaning about the product. That is the perception. Product evaluation.
we have to evaluate the product also. Now, we have explained the product characteristics. In this, we have explained the explicit characteristics and implicit characteristics. Explicit characteristics and implicit characteristics. In explicit characteristics, physical configuration, associated services, package and brand name, product mix, product life cycle. These are all the explicit characteristics. Next, implicit characteristics: product symbolism, communication media, product perception, product evaluation. This is the brief introduction about the product by explaining the explicit characteristics and implicit characteristics. Now we will go to the very important topic, product life cycle. Product life cycle. See, PLC is the one of the most frequently encountered concepts in marketing management. In life also, we have the life cycle from the early childhood to the old age. The same is the situation in case of the sales and profits of the any product. Sales and profits of the any product. So here we have to understand the product life cycle with respect to the sales and profits of that particular product. That means whenever we introduce the into the market, the sales introduction stage, growth stage, the sales are increasing. Simple words I am telling you. Next, maturity stage, the sales are increasing but in a decreasing rate. Next, decline stage, the sales are declining at a decreasing stage. So these are the four important stages. Now we are going to talk about this four important stages, that is introduction stage, growth stage, maturity stage, decline stage. Now I will explain one by one. I shared the material to you people. See, we have taken the sales and profits on y-axis, time and x-axis. Time only determines the life cycle, isn't it? So we have taken the profits, sales on y-axis, and we have taken the time on the x-axis. And start of the product life. See, particularly when you observe the launch of the product. Launch of the product అంటే మనం ప్రోడక్ట్ను ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తామో, ప్రారంభిస్తామో. The product life cycle is a conceptual representation. It is a product aging process. We can simply say, just as human beings have a typical life cycle going from childhood, adolescence, youth, and old age, so also the products follow a similar route. The product life cycle is simply a graphical portrayal of the sales history of the product from the time it is introduced to the time when it is withdrawn from the market. According to Professor Philip Kotler, the product life cycle is defined as an attempt to recognize distinct stages in the sales history of the product. I hope you understand very clearly. ఒక వస్తువు యొక్క అమ్మకాల చరిత్రలో అది ఏ విధంగా మూవ్ అయిందో, ఏ విధంగా మార్కెట్ ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఏ విధంగా అది పెరిగింది, ఏ విధంగా తగ్గుతూ పెరిగింది, ఏ విధంగా తగ్గింది, దాని యొక్క గ్రాఫ్ చూస్తే మనకు, దాని యొక్క సేల్స్ వాల్యూమ్ చూస్తే మనకు ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏ విధంగా ఉందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో అప్పుడప్పుడు తెలుగులో కూడా చెప్తాను, బట్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్తేనే బాగుంటుంది, ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం కాబట్టి. సో ఇక్కడ రాబిన్సన్ అండ్ బ్లాక్వెల్ అనే మార్కెటింగ్ ప్రొఫెసర్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంటే, జనరలైజ్డ్ మోడల్ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ ట్రెండ్స్ ఫర్ ఏ ప్రోడక్ట్ క్లాస్. అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క అమ్మకాలు మరియు లాభాలను జనరలైజ్డ్గా చేసి చూడడం ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. నిర్ణీత సమయంలో ఒక వస్తువు యొక్క అమ్మకాలు లాభాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో వివరించేదే ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అని నిర్వచించవచ్చు. ఏ లేమ్యాన్ వర్డ్స్, ఒక సాధారణ మనిషిగా చెప్పాలంటే ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మీకు వన్ బై వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ the product moves through the life cycle of introduction, growth, maturity, decline, growth, introduction, growth, maturity, and decline at different speeds.
both sales volumes unit profits are correspondingly till the growth stage. Important implications చూద్దాం మనం ఇక్కడ. There are some misconceptions regarding this simple concept of product life cycle. First, the most of the literature on product life cycle states that each and every product follows through these four phase life cycle. Not all products introduced in the market especially follow through all these four stages. It's quite possible that a product might cross the first and the most second stage and die premature death just as human beings do. Second, one cannot have a definite line of demarcation between one and subsequent stage. The succession is one of the merging and not of finite calculation. Thirdly, two products have identical life cycles. Fourth one, at a given point of time, the same product might reach different stages. So these are all the important implications. అన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయని చెప్పలేము, అన్ని కరెక్ట్గా 4 స్టేజ్లోనే పోతాయని చెప్పలేము. సో కాబట్టి మనం ఒక ప్రోడక్ట్ అన్నప్పుడు ఒక 4 దశల్లో అవుతుంది, ఒక జనరలైజ్డ్ మోడల్ను డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ది అండ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ది స్టేజెస్ ఆఫ్ ది product of the sales and profits of that particular product. Now we will talk about the one by one. First stage, introduction. Whenever a new product is introduced, it has only proved demand, not an effective demand. That is why sales are low, creeping very slowly. It may be the case with a product like instant coffee. Examples: frozen orange juice or a powder coffee cream. What are the characteristics? Now I will explain the introduction stage. అసలు introduction stage అంటే ఏ లక్షణాలు ఉంటే దాన్ని introduction stage అంటాం. చూడండి, లో అండ్ స్లో సేల్స్ అంటే తక్కువ మరియు నెమ్మదిగా ఉండే అమ్మకాల దశని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంట్రొడక్షన్ స్టేజ్ అంటాం. ఐ సింప్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. లో అండ్ స్లో స్టేజ్ when do you find, then that stage is said to be the introduction stage. And one more point, delay in expansion of production capacity. Normally, initially, the production does not reach the total market. So this is also one of the characteristics of the introduction stage. The next, delays in marketing available to the products to the consumers due to lack of retail outlets. Not available because in the introduction stage, we introduced it into the market. The products should not reach to the corner market of the country. So this is also the stage of the introduction. Consumer resistant to change over from the established consumption behavior patterns. అలాగే ఒక వినియోగదారుడు ఏంటంటే మొదట ఒక దానికి అలవాటు పడి ఉంటాడు కాబట్టి తొందరగా మన ప్రోడక్ట్ కొనుగోలు చేయడు కాబట్టి అప్పుడు మన అమ్మకాలు అనేటివి తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్టేజ్ని కూడా మనం ఏమొచ్చంటే ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ అనొచ్చు. ద కన్జ్యూమర్ యాజ్ ఏ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పర్చేస్ pattern of purchasing behavior. So the consumer does not come immediately and will not buy our product immediately. So that is the reason this is the stage where we can say that is the introduction stage, where we do not find the highest sales, where we find only low sales and slow sales. Simply you understand, low sales and slow sales, తక్కువ అమ్మకాలు నెమ్మదిగా జరిగే అమ్మకాల దశనే మనం ఏమంటామంటే ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ అని అంటాము. Is it clear to hear? I hope you understand, my dear students. Is it clear, Miss Ravindra and Shailu? అర్థమైందా నాన్న? Okay, Manisha, is it clear? Fine. Next, highest promotional expenses. This is the second characteristics. Highest promotional expenses means initially whenever we spend more amount of money on advertisement. Promotion means we have to educate about our products to the consumers. That stage is also said to be the introduction stage. Whenever we spend more amount of money on promotion, then that stage is also said to be the introduction stage. Informing potential and present consumers about new products or unknown product, introducing a trial of the product, screening the distribution network. This is the second characteristics of the initial stage or the introduction stage. Third characteristics of the introduction stage is highest product prices, lower output and sales absorbing fixed cost. మనకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాన్న, మొత్తం స్థిర వ్యయం అనేది స్టార్టింగ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, ఎక్కువ ధర నిర్ణయించడానికి వీలుంటుంది. ఎక్కువ ధర నిర్ణయించే దశని ఏమంటామంటే మనము ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చును. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్,
Intersection stage as a characteristics of the low and slow stage. Second one is highest promotional expenses. Third one is highest product prices. When do you find these characteristics, then that stage is said to be the introduction stage. Now at this stage, what is the marketing strategies to be adopted by the మార్కెటింగ్ మేనేజర్? ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రడక్షన్ దశలో మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఏ వ్యూహాలను అమలు చేయాలి, మరి అమ్మకాలను పెంచుకోవాలంటే ఏ వ్యూహాలను ప్రతిపాదించాలి, అమలు చేయాలి? ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమేందో. ద పాసిబుల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్, మనకు ఇక్కడ మార్కెటింగ్ వ్యూహాలను, ఎందుకంటే మన వస్తువుకు ఎక్కువగా అమ్మకాలు లేవు, ఎక్కువగా లాభాలు రావట్లేదు మనం, కాబట్టి కొన్ని వ్యూహాలు ప్రతిపాదించాలి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మొదటగా ర్యాపిడ్ స్కిమ్మింగ్ మీన్స్ న్యూ ప్రొడక్ట్ at high price and high promotional level. Rapid skimming stage is nothing but whenever the marketing manager fixes the high initial price, high promotion expenses, that is said to be the rapid skimming price. అంటే ఏంటంటే మనము ప్రారంభంలో ఎక్కువ ధరను మరియు ఎక్కువ వ్యాపార ప్రకటన వ్యయాలు చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ర్యాపింగ్ స్కిమ్మింగ్ స్ట్రాటజీ అంటాము. నెక్స్ట్ పాయింట్, స్లో స్కిమ్మింగ్ స్ట్రాటజీ. ఈ స్ట్రాటజీ ప్రకారము ఎక్కువ ధర నిర్ణయించాలి, తక్కువ వ్యాపార ప్రకటన వ్యయం చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లో స్కిమ్మింగ్ స్ట్రాటజీ అంటాం. లో స్కిమ్మింగ్ స్ట్రాటజీ మీన్స్ whenever the marketing manager fixes high initial price and low promotion expenses, then that strategy is called the low skimming strategy. Next we go to the third strategy, rapid penetration. అంటే ఆ స్ట్రాటజీలో ఏం చేస్తారంటే మార్కెటింగ్ మేనేజరు తక్కువ తక్కువ వేయాలి, వ్యాపార ప్రకటనపై పెట్టి ముందుకు కొనసాగినట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే మనము ర్యాపిడ్ పెనిట్రేషన్. అంటే ఏంటిది? తక్కువ ధర పెట్టినాం అనుకోండి, వినియోగదారులు ఏమనుకుంటారంటే ధర తక్కువగా ఉంది కదా, దీన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేయాలని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ర్యాపిడ్ పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటాం. అదేవిధంగా స్లో పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటంటే తక్కువ వ్యయాన్ని వ్యాపార ప్రకటన పైన తక్కువ వ్యయాన్ని, ధర కూడా తక్కువగా ఉంటే దాన్ని స్లో పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటాము. అయితే ఇక్కడ మనం మొదటగా ఏంది ర్యాపిడ్ పెనిట్రేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా. సరే, ర్యాపిడ్ పెనిట్రేషన్ అంటే మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ధర తక్కువగా పెట్టడము కానీ వ్యాపార ప్రకటన పైన విస్తృతమైన ఖర్చు చేసే స్ట్రాటజీని మనం ఏమంటామంటే ర్యాపిడ్ పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటాం. మరి స్లో పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటిదంటే ధర తక్కువగానే ఉంటుంది, వ్యాపార ప్రకటనపై కూడా ఖర్చు తక్కువగానే పెడితే దాన్ని స్లో పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటారు. సో అయితే ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి లక్షణాలను మనం గుర్తించిన తర్వాత మనం ఏ వ్యూహాలను అమలు చేయాలనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకు మొదటి స్టేజ్ కంప్లీట్ అయింది నాన్న. ఏంటిది? ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్. వేర్ వి ఫైండ్ ది ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ వెనెవర్ యూ ఫైండ్ లో అండ్ స్లో సేల్స్. సెకండ్ పాయింట్, highest promotional expenses, highest product prices, and the strategies to be followed: rapid skimming strategy, low skimming strategy, rapid penetration strategy, low penetration strategy. This finishes the introduction stage. Now we go to the second stage, growth stage. Here, once the market has accepted the product, sales begin to rise. ఇక్కడ గ్రోత్ స్టేజ్లో, వృద్ధి దశలో ఏమవుతుందంటే మనం మొదటి దశలో ఏం చేసినాము, బాగా వ్యాపార ప్రకటన చేసినాము. మరి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వినియోగదారులు చిన్నగా కొనుగోలు చేయడం మొదలు పెడతారు. తద్వారా ఏమవుతుందంటే అమ్మకాలు బాగా పెరుగుతాయి. ఏ దశలో అయితే అమ్మకాలు బాగా పెరిగి లాభాలు ఎక్కువగా వస్తాయో ఆ దశనే మనం ఏమంటామంటే గ్రోత్ స్టేజ్ అని అంటాము. దీన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు. దీనికి కూడా కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రోత్ స్టేజ్ అని ఎప్పుడు అంటాం అనేది. అందులో భాగంగానే ఫస్ట్, సేల్స్ రైజ్ ఫాస్టర్. నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే అమ్మకాలు చాలా త్వరితగతిన పెరుగుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రెండోది, హయ్యర్ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే ఏంటంటే మన ప్రోడక్ట్ గురించి బాగా అవగాహన కల్పించడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, టీవీలో ప్రకటనలు, పేపర్లో ప్రకటనలు, అదేవిధంగా బిల్ బోర్డ్స్, హోర్డింగ్స్, బస్సులపై ప్రకటనలు, ఇవన్నీ ఇవ్వడం ద్వారా మనకు
గ్రోత్ దశలో ఉన్నామని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రొడక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ మీన్స్ ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి మనకు. వన్స్ ద అరిజినేటర్ హ్యాస్ పేవ్డ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మార్కెట్, కాంపిటీషన్ కెన్ బికమ్ స్ట్రాంగర్. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ హై సేల్స్, ప్రైసెస్, ప్రాఫిట్స్ రైజ్ షార్ప్లీ. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేటర్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ కంపెనీస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా ఏం స్ట్రాటజీ పెట్టాలి, మధ్య దశలో ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది చూడండి అన్న. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం చెప్పినా, సేల్స్ రైజ్ ఫాస్టర్, హయ్యర్ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రొడక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. దీనికి స్ట్రాటజీ ఎందుకు, ఇంప్రూవింగ్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ. ఈ దశలో మనం వస్తువు యొక్క నాణ్యతను పెంపొందించుకోవాలి. ఎందుకంటే అమ్మకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా, నాణ్యత ఉందనుకోండి, ప్రతి వినియోగదారు మన వస్తువును కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ యాడ్ న్యూ ప్రొడక్ట్ ఫీచర్స్. మనం ఇప్పుడు టూత్ పేస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకో, పెప్సోడెంట్ ఉంది నాన్న. 2 kinds ఆఫ్ టెస్టింగ్ అన్నమాట. ఒకటి సెల్ఫ్ టెస్టింగ్, ఒకటి ఆఫ్టర్ ఆర్ బిఫోర్ యూజ్ విత్ ద గ్యాప్ ఆఫ్ 14 days. అట్లా ఏంటంటే క్వాలిటీ పెంచాలి బాగా. అదేవిధంగా కొత్త లక్షణాలను యాడ్ చేయాలి. యాడింగ్ న్యూ మోడల్స్ అండ్ ఫ్లాంకర్ ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు మనకు స్క్రీన్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ, వాచెస్ కానీ, పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానీ 350 ml ఉన్నది నాన్న. ఇప్పుడు 200 ml ఉంది, 150 ml బాటిల్ కూడా ఉంది. అంటే ఇది న్యూ మోడల్ అన్నట్టే కదా. అలా మన స్ట్రాటజీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. మన ఇప్పుడు బాగా సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ బాగున్నాయి, మరి చిన్నపిల్లలు తాగడానికి ఏంది, కొంచెం సైజ్ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఆకక సరిపోతుంది, తాగేసి పడేస్తారు కదా. మరి కొంత యూత్ అయితే ఉంటుంది, కొంచెం ఎక్కువగా తాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది, 500 ml అయితే సరిపోతుంది. సో ఆ విధంగా మన సైజుని కూడా స్ట్రాటజీలో భాగంగానే మార్చుకోవాలన్నది. నెక్స్ట్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ న్యూ మార్కెట్స్. అంటే ఇది కొత్త మార్కెట్ కూడా మనం ఎంటర్ కావాలన్నా, ఎందుకంటే మనకు అమ్మకాలు బాగున్నాయి, మంచి పేరుంది, మంచి లాభాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నాం, దక్షిణ భారతదేశానికి రావాలా, లేకపోతే పశ్చిమ భారతదేశంలో ఉన్నాం, తూర్పు భారతదేశానికి రావాలా, సో ఈస్ట్ ఇండియాకి రావాలి. సో ఆ విధంగా మనం మార్కెట్ను వెళ్ళాలా. షిఫ్ట్ ఇన్ అడ్వర్టైజింగ్ స్ట్రాటజీ. అడ్వర్టైజింగ్ స్ట్రాటజీలో కూడా మార్చాలి మనం. ఇంతకుముందుకు మామూలుగా బిల్ బోర్డ్స్ అవి ఇచ్చేది, ఇప్పుడు ఏంటిది, ఓన్లీ యాడ్స్ మాత్రం ఇస్తే సరిపోతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో యాడ్స్ ఇస్తున్నాం, లేకపోతే రూరల్ మార్కెట్ను బాగా టార్గెట్ చేసి ఇవ్వడం. సో ఇదంతా కూడా స్ట్రాటజీస్. నెక్స్ట్ లోయరింగ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఎప్పుడైతే నీకు మార్కెట్ షేర్ పెరుగుతుందో, అంటే ఇప్పుడు నీకు 1000 కోట్ల అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు నువ్వు ₹1 తగ్గించినా కానీ 1000 మంది వినియోగదారులు ముందుకు వచ్చి కొనుగోలు చేశారు. జియో వాడు ఫాలో అయిన స్ట్రాటజీ అదే చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేసింది తెలుసా, జియో ర్యాపిడ్ స్కిమ్మింగ్ స్ట్రాటజీ కాకుండా ఏం చేసింది, అతను స్లో పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యాడు. ర్యాపిడ్ పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యాడు. సారీ, ర్యాపిడ్ పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటంటే, మొదటగా ఏం చేసింది తెలుసా, తక్కువ ధర పెట్టిండు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువ పెట్టాడు. అంటే ప్రమోషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ పెట్టాడు, ధర మాత్రం తక్కువ పెట్టాడు. అదేంటిది, ర్యాపిడ్ పెనిట్రేషన్ స్ట్రాటజీ. ఆ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు జియో ఏడుంది, మంచి గ్రోత్ స్టేజ్లో ఉంది. ఈరోజు ఎక్కువగా ఉపయోగించే మొబైల్ నెట్వర్క్, డేటా నెట్వర్క్ అంటే ఏదైతే మనకు జియోనే. సో అంటే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అర్థం చేసుకోవడం వల్ల రేపు భవిష్యత్తులో మీరు మంచి వ్యాపారస్తులు అయితే, బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ అయితే, ఏ దశలో ఏ స్ట్రాటజీని ఉపయోగించాలో అర్థమవుతుంది దీని ద్వారా. ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ నాన్న. మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఈ స్టేజ్లో సేల్స్ లెవెల్ తగ్గుముఖం పడతాయి. సేల్స్ పెరుగుతాయి, అమ్మకాలు పెరుగుతుంటాయి, కానీ తగ్గుతున్న రేట్లో పెరుగుతుంటాయి. లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి, కానీ తగ్గుతున్న రేట్లో పెరుగుతాయి. ఈ దశని మనం ఏమంటామంటే మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ అని చెప్పుకోవడము జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టేజ్ వేర్ ద సేల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఎట్ ఏ డిక్రీజింగ్ రేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాఫిట్స్ ఆల్సో సేమ్ కేస్. ఇప్పుడు దీని ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో మనం చూద్దాం. ఏది ఈ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి. సేల్స్ ఇంక్రీజ్ ఎట్ డిక్రీజింగ్ రేట్. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు నేను, సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కానీ తగ్గుతున్న రేట్లో పెరుగుతుంటాయి అన్నట్టు. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ మార్కెట్స్. అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక వస్తువును మార్కెట్లో పెట్టిన మంచి గిరాకీ ఉంది, మంచి అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి అన్న, మనం మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, సేమ్ మనలాంటి ప్రోడక్ట్ ఇంకోటి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాడు, కాంపిటీటర్, పోటీదారుడు చేయడం ద్వారా మనకేమవుతుందంటే న్యూ మార్కెట్ రావడం వల్ల మన వస్తువుల గిరాకీ పడిపోతుంది, అమ్మకాలు పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ యూజెస్. ఇప్పుడు మనకు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ యూజెస్ అంటే కొత్త రకమైనటువంటి ఉపయోగాన్ని మనం తీసుకురావాలి. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ యూస్ అంటే ఏంటిది, ఎక్కువ సార్లు వీలైన ఎక్కువ సార్లు వినియోగించినట్టు మన ప్రోడక్ట్ను డిజైన్ చేయాలి ఉన్నాను. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వైడర్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. వైడర్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఒకే దాంట్లో ఎక్కువ ఉత్పత్తులు ఉండడం. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్టైల్ చేంజ్. ఇప్పుడు మనకు అంబాసిడర్ మార్క్ 1, మార్క్ 2, మార్క్ 3 స్పీక్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. అదేవిధంగా మనం స్టైల్ చేంజ్ చేయాలి. కార్లో కూడా మోడల్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి కదా. అదేవిధంగా నార్మల్ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్, సాధారణమైనటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనము చేయాలి. యూనిఫార్మ్ అండ్ లోయర్ ప్రైసెస్. మనం పోటీదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏం చేయాలి తెలుసా, ఇప్పుడు సాఫ్ట్ డ్రింక్సే ఉన్నాయి నాన్న,
ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ ధర ఎక్కువ ఉందనుకో, మనం దాని దాకా తాగడం మానేసి ఏం చేసాం, తక్కువ ధర ఉన్న దాన్ని తాగుతాం కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒకే విధమైన ధరలు ఉండడానికి ఆలోచన అనేది మనం చేస్తామంట. అప్పుడు ఏమైందంటే మనం మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో ఉన్నది అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం స్ట్రాటజీ చేయాలి, ఇక్కడ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో ఇవన్నీ లక్షణాలు కనబడతాయి. కొత్త మార్కెట్ రావడం వల్ల అమ్మకాలు పడిపోవడము, కొత్త వస్తువుల ఉపయోగం రావడం వల్ల మన వస్తువు సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల వేరే వస్తువులను కొనుగోలు చేయడము, అదేవిధంగా ఎక్కువగా వేరే వస్తువులను పోయడం వల్ల బోర్ కొట్టేసి వేరే వస్తువుకు షిఫ్ట్ కావడము, అదేవిధంగా స్టైల్ మారడం వల్ల కొత్త స్టైల్ వచ్చిన ప్రోడక్ట్కు మారడము. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు సేల్స్ తగ్గిపోయి ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోయే దశ. ఆ దశని మనం ఏమన్నామంటే మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. మరి దీంట్లో ఏ స్ట్రాటజీ చేసి మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ నాన్ యూజర్స్ ఇంటూ యూజర్స్. అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే ఉపయోగించారో వాళ్ళని యూజర్స్గా మార్చుకోగలగాలి మనం. మరి ఎలా మార్చుకుంటాం అనేది మనం ప్రణాళిక చేసుకోవాలి. ఎంటరింగ్ న్యూ మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్. ఎంటరింగ్ న్యూ మార్కెట్ సెగ్మెంట్ అంటే కొత్త మార్కెట్ మనం అన్వేషించాలి. విన్నింగ్ ఓవర్ కాంపిటీటర్స్ కస్టమర్స్. ఇప్పుడు పెప్సీ కోలా ఈజ్ కాన్స్టాంట్లీ టెంప్టింగ్ ది కోకా కోలా యూజర్స్ టు స్విచ్. తెలుసు కదా మీకు, పెప్సీ కోలా వేరు, కోకా కోలా వేరు. సన్ డ్రాప్ అండ్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ ఈజ్ ఆల్సో కాంపిటింగ్ అవే ది కస్టమర్స్ ఆఫ్ సఫోలా. సఫోలా తెలుసు కదా, సన్ డ్రాప్, సఫోలా తేనె బ్రాండ్ చాలా మంచి క్వాలిటీ బ్రాండ్ ఉన్న ఇండియాలో తేనెలో. అదేవిధంగా మనకు సండే హో మై మండే, రోజ్ క్యా హో హండే. మనం నెక్ వాళ్ళు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు, ఏంది, కమ్అట్ విత్ అన్ యాడ్, సండే ఓ యా మండే, రోజ్ క్యా హో అండే. ఏమ్రా హరుణ్, విన్నావా ఇది? నేషనల్ హెగ్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ మాడిఫికేషన్. ప్రొడక్ట్ మాడిఫికేషన్ అనేది మన వస్తువును కొంచెం మార్చాలి, మార్చితే తప్ప మనం అమ్మకాలు పెంచుకోలేము. ప్రొడక్ట్ ఫీచర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఫీచర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు మనకు కిక్ స్టార్ట్ లేకుండా ఇంతకుముందుకు ఓన్లీ మనం రాడ్తో స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం, బండిని పెడల్తో స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం. కిక్ స్టార్ట్ ద్వారా ఏంది, ఒక ఫీచర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినట్టే కదా. సో ఆ విధంగా ఫీచర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ప్రొడక్ట్ స్టైల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ప్రొడక్ట్ స్టైల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే మనకు యూత్ ఎక్కువ ఏ స్టైల్ని ఇష్టపడితే ఆ స్టైల్లో బైక్లను డిజైన్ చేయాలి, అప్పుడే మరి మనం బైక్లను అమ్ముకోవడానికి వీలుంటుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ మిక్స్ మాడిఫికేషన్. మిక్స్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఇక్కడ స్ట్రాటజీస్ చూడండి. కెన్ ద కంపెనీ గెట్ మోర్ ప్రొడక్ట్ సపోర్ట్ డిస్ప్లే ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ అవుట్లెట్స్. అవుట్లెట్లో డిస్ప్లే చేయాలన్నా, కెన్ మోర్ అవుట్లెట్స్ కెన్ బి పెనిట్రేటెడ్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా, లేకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్టైల్ ఏమైనా మార్చాలన్నా, టైమింగ్ ఏమైనా మార్చాలన్నా. ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏ టైంలో ఇస్తే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వినియోగదారులు బాగా చూస్తారు. అదేవిధంగా సేల్స్ ప్రమోషన్, ఏమైనా రిబేట్స్ ఇవ్వాలన్నా, కూపన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారంటీస్ ఇవ్వాలన్నా, గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలన్నా, లేకపోతే కాంటెస్ట్ కండక్ట్ చేయాలన్నా, అంటే పోటీలు, అందాల పోటీలు అట్లాంటివి ఏదో ఒక పోటీ కండక్ట్ చేయాలా. నెక్స్ట్ పర్సనల్ సెల్లింగ్ అంటే అమ్మక సిబ్బందిని పెంచాలా. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఇంకా ఏరియా ఆఫ్ సర్వీసెస్, ఇంకేమైనా స్పీడ్ సర్వీస్ చేయాలా. మనం బైక్ షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు సర్వీసింగ్ సెంటర్కి వెళ్తే ఏం చేస్తాడు, డిలే చేస్తాడు. మరొకసారి మనం అది వెళ్తాం, ఆ హోండా సర్వీస్ చాలా వేస్ట్ ఉన్నది, సర్వీసింగ్ బాగలేదని చెప్తాం ఫీడ్బ్యాక్. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో ఈ యొక్క స్ట్రాటజీస్ అనుసరించినప్పుడు మన వస్తువు యొక్క ఏమవుతుందంటే మన వస్తువు యొక్క నెక్స్ట్ డిక్లైన్ స్టేజ్. డిక్లైన్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్, వేర్ ద సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజింగ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ది డిక్లైన్ స్టేజ్. సింపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చెప్తా చూడండి. ర్యాపిడ్ ఫాల్ ఇన్ సేల్స్ అంటే త్వరితగతిన అమ్మకాల్లో తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. ఫర్దర్ ఫాల్ ఇన్ ప్రైసెస్, ఇంకా ధరలో కూడా తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. ఆ స్టేజ్ని మనం డిక్లైన్ స్టేజ్ అంటాం. నో ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఖర్చు చేద్దామన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీద ఏమీ ఉండవన్నట్టు. సో ఇక్కడ కూడా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమేమి ఉంటాయి డిక్లైన్ స్టేజ్లో. ఇంక్రీజింగ్ ఫర్మ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పెట్టుబడులు పెంచాలా, ఎందుకంటే మన ప్రోడక్ట్ కనుమరుగైపోతుంది మరి, కాబట్టి పెట్టుబడి పెంచాలా. మెయింటైనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెవెల్, పెట్టుబడిని సేమ్ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయాలి. అదేవిధంగా డెస్టినింగ్ ది బిజినెస్ క్విక్లీ, డైరెక్టింగ్ ది బిజినెస్ క్విక్లీ. సో ఈ విధంగా మనకు 4 స్టేజీలు ఉన్నాయి నాన్న. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ హ్యాస్ 4 స్టేజెస్: ఇంట్రడక్షన్, గ్రోత్, మెచ్యూరిటీ, డిక్లైన్ స్టేజ్. సో ఈ స్టేజీలో మీకు మొదటగా దాని లక్షణాలు ఏంటి, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఈచ్ స్టేజ్ అండ్ ద స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్లీ. విత్ దిస్ we have finished the product. What is product, what are the characteristics of the product, intrinsic characteristics, extrinsic characteristics, and what is the product life cycle, what are the stages of product life cycle, and what are the characteristics of each product life cycle stage, and what are the strategies to be adapted in at each stage of the product life cycle. So within 5 minutes or 2 minutes the meeting will be closed.
So you rejoin in the class if it ends the meeting. So with this we have finished the today's class. If any doubts, please ask me. Yes, my dear students. If you have any doubt, I will explain. Hello. Arun, Shiva, Manisha, Usharani, Deena, Parthu. Today is now is new student. No doubt. Manisha. Yes, please respond. Any one of you? Yes, sir. Is it okay, Manisha? Do you understand? Okay, sir. Yes, sir. Okay, Nana. So, Shailu, సార్ చెప్పండి సార్ are you okay? Have you understood? అర్థమైంది సార్ Fine, fine, Nana. Usharani? Good morning, sir. అర్థమైంది. ఓకే మరి. దీనా క్లాస్. Dina, are you here? ఎస్ సార్ Okay, fine. In the physical class also, now the attention is very, very important. Okay, my dear students, and with this we have finished the a very, very important topic from the examination point of view, and also from the marketing management point of view. In the real of business world, it is very useful concept, and you will come across if you go further studies in MCOM or MBA. This is very, very important topic to you people. With this we have concluded this lecture. Thank you one and all. Okay.